osobola okukyusa background ya video efaanana bweti n'ogifuula a professional studio ngaba content creators abalala abamanyi tugenda kukozesa esimu ey'omu ngalo ssaako ne CapCut video editing application. Katambule ffenna mu video eno nkulage engeri gye bakikolamu. Come. Okay, well, wabanga kumundugo ogusoose okundaba geniusalfred ge manya gange njagala okoneka plus sign wano onfollowing osobola okweyunga ku family. Video eno nsaba ogiteeka wano mu ka favorites wano eno osobola okugiddingana ng'oyiga ssaako n'ogisharingako mukwano gwo naye afunemu ekyokuyiga teweerabira ogiwa ka like katugende maaso. Okay, kati kyogenda osooka ddala okukola ojja genda ku browser esimu yo then ojja kunoonya ekifaananyi ky'oyagala okukozesa. Nze already nina kye napiikinze nakisavinze ku simu yange, so butereevu tujja genda CapCut ku simu oba togino ojja genda go Play Store ogidownloading, ojja kugulawo new project, ojja genda mu photos then osooka oselecting ekifaananyi kyo ky'oyagala okukozesa. Kyange kye kino, so ky'ojja okukola ojja kisikamu to the length of your video. Ka video kange kensazeemu kali around 5 wekati, then njagala ochecking size ya video jagenda no ku aspect ratio. Nze na recording ide wano mu 1:1 ekya Instagram size, then ojja kwese two of your fingers opinching bwoti background eno efitting ku screen wano bweti. Okay, efitting ku screen yo bweti bulungi bweti. Then wetumala ekyo njagala ogende wano awali effects, kona ku effects jangu wano ku video effects katojja kuona wano awali blur, then effect eno ojja gisikamu bwoti emaleyo background yonna, then ojja kukola adjustment wano eri too blurry, so we shall adjust back bwetuti paka wano nga mu solo teeka wano mu 15 kajja tumala wano bwekati. Okay, oba mu 10 ne 15 ejja tumala, then click OK. So omala ekyo njagala importing video yo, so ojja genda wano awali overlay, then add overlay jangu wano mu video, select your video, add it. So ojja kukozesa two of your fingers, again you pinch video fitting wa mu canvas weti. So omala ekyo ojja genda wano bwoti ngodde n'emabega paka wano awali remove background okuonewo. So software automatically ojja kuona na wali auto removal ejja kubanga ejjamu ki background eyo jagirindako paka emaleyo paka olaba wano ka tick kano emazeyo ngonyiga wano wali tick. So video yaffe eri bweti ne kati nga bwogiraba nti wano mu sides mulimu kakala kali aka green akagirema ka background eri tugenda kukola color grading. So tujja kuddayo emabega tugende wano awali adjustments, then tujja kukozesa sharpness eno tujja giteeka paka mu 50%. Then tukome wano tujje wano mu graphs, njagala nnyo okukozesa graphs kati nga bolaba nti video yaffe egiddemu kakala kali aka green, so ojja kuona wano mu green then njagala tujjemu ka green kali, so we shall pull it down. Olaba ka green ka escapinze, so njagala tupulingamu code down ozala ni ka green kali kagenze akajide mu background ku kifaananyi kyaffe. So tujja kujja tuteekamu ko ka bluish katonotono etyo. Then white I think is okay, white is okay. Tujja kuteeka wano bwetuti, then we tick. Kati bwetumala awo tusobola okujja wano mu brilliance, then brilliance twongeremu ko katono paka mu 5, then tuddemu tujja wano ku saturation. Ebiseera ebisinga encouraging akozesa filters, and then saturation tekemu ko ka 5 wano bwetuti. So this will be our results. Okay, bwotyo bw'okikola, so wali satisfied, then ojja kuona wano waggulu wano awali export. So video yaffe nga exportinga awo bwogimaze.
Okay, bwoto bw'okikola kadde mu video fenaddako teweerabira kuwona no ka plus sign on following osobola okweyunga ku family sako ne video eno ogisharingako mukwano go bambi naye afunemu ekyokuyiga. Tunadda mu video fenaddako like and follow for more. Peace.